And so we come to the third element, culture. Culture is tied to motivation, and motivation is tied to remuneration. Both the CRO and the board are responsible for the establishment and maintenance of a healthy risk culture. This is the most important element in my estimation. I have been practicing for 22 years in risk, for almost 30 years in capital markets. I was an options trader before, and I can tell you there is nothing more important than getting this part right. If you get this part right, you've got some margin of error with the other parts. If you get this wrong, the other parts will not help. Without a healthy risk culture, all the rest is window dressing. What are the elements of a healthy risk culture? First of all, recall our quick Halperin diagram. Just so that it's crystal clear, I will draw it one more time. Well, this time we're not talking about the business leader and the risk manager, but the problem of corporate governance. This could be whoever, this can be the chief executive officer of a subsidiary firm. How many times have I, as chief risk officer for Alpha Banking Group, had to grapple with the problem of some local chief executive officer? We've ostensibly solved the problem by having the risk officer in Ukraine report to the CEO of Ukraine, the risk officer in London report to the CEO of London, risk officer of Kazakhstan reporting to the CEO of Alpha Bank Kazakhstan, right? Wrong. We haven't solved the problem. We haven't solved the problem because in a subsidiary company, the CEO has a bonus structure, which is option theoretic. And the risk manager has a short put structure and is accountable to the not so yet. The answer to this, I believe, is to have remuneration, bonus or salary decided at the level above the CEO, where the CEO cannot interfere with the risk manager morally and in good conscience doing his job or her job. This completes the feedback link between remuneration and motivation and culture. There are other aspects to it, and increasingly in Europe, we're seeing bonus directives whereby traders and other risk takers have holdbacks on the bonus for periods of 3 to 5 years, minimum payout amounts, clawbacks, and the like. But it's just as important to get the motivation of the risk officer correct as it is to get the motivation of the business leader correct. This is a major element in risk culture. Other elements. What happened here? Can I have my presentation back? Yeah. Is that possible?
Responsibility follows authority. Responsibility flows up, not down. This is very, very difficult in a culture such as ours here, where there is historically a tendency, найти источника. This tendency has to be rooted out. The culture of punishment at lower levels is one of the worst obstructions to the establishment of a healthy risk culture. Transparency and quantitative goals are sought. Risk should not be overemphasized or underreported. And probably as important, or as a component of all that, freedom of speech. At Alpha, we institutionalized this issue by saying there had to be, for every item to be passed an opinion. Generally, it was me. Now, the idea that committees do not come to consensus without debate. Look at how the United States has gone off the track by establishing a court that only heard one side of the issue. And unfortunately, since the government interventions following the crisis of 2008, we still in Russia have commissari who come to credit committees and upravlения. Hence, the tendency in many Russian banks, and I won't specify which, because I've been consultant or advisor to many, is to have the substantive, the real discussions taking place offline somewhere where the commissar cannot hear. This is not healthy. It's not a good idea. These commissari are not idiots. They understand and appreciate the value of a healthy and honest discussion of risks. They do not get impressed, I think, with self-narcom type of unified voting. It's just not the way you do. You run a bank. And this is a major problem. This ideally means that we create a partnership role with the help of these mechanisms, this structure, this live, organic culture, wherein risk management is a partner in the business process. The ideal is a simple one. For any business unit undertaking the process, product, there is a discussion, there is a business model presented, there is a strategic model presented, and the risk manager looks at stressing the inputs to that business model and decides together with his counterpart, how do we repair this? How do we make this nice? How do we together work to come up with a соответственность отношений между рисками и прибыльностью, или рисками и ростом? If we can get this right, we avoid the idiocy that constitutes much of the risk management dialogue today. But this is much harder. These soft factors are harder in practice to implement and maintain than the technical ones.
integration is simply what we look to do to try and put together, back together, the organic profit line where all participate in the growth of capital and the safe development of the firm. Большое спасибо, конечно же, Филиппу за блестящий совершенно разговор о проблемах управления рисками в реальной жизни, который откровенный, да? Вопросы, пожалуйста. Я думаю, что они должны быть. И немало. На русском, конечно. Русском, я говорю, но я не... А как было раньше? Я не могу сказать, что все было в шоколаде. Особенно, когда я приехал. Я приехал после кризиса в 98 году, сначала в 99 году. И на меня не повезло чуть-чуть, потому что в такие времена был окно, может быть полгода, может быть год, что когда они слышали, внимательно, чуть-чуть, надо было бы достаточно сказать, ну, в Западе мы так и потому что было так плохо везде в России. А потом то же самое, который риск-менеджер слышит в каждое предприятие в мире. Ты что, ботаник? Это не академически, это по делу. А кто зарабатывает деньги, которые платят зарплату? Опять? Но не был просто. Я сам строил многие из этих вещей. И не всегда со соглашения даже от олигарха. Много мы сели, много я дрался с проблемами непрозрачности и неаккуратности данных. И были, конечно, такие центры, которые их интерес было держать это непрозрачность. Это так везде. Я знаю, откуда вы были. Я был там же тоже. Советский Союз до сих пор присутствует в многих банках, особенно государствах. Ну, я ответил на вопрос. Спасибо. Спасибо. Другие вопросы? The man in the back. I really appreciate your point about the long call and the short put, Phil. The question there that I have is, so if the upper management is structured in a way that they try to reap the benefits through a long call, and then the risk management department is structured in a way that they try to minimize the downside risk through a short put. And that's what the picture that you have shown. Yeah, it's not a picture I agree with, but it's Right. it's a positive, not a normative picture. So does that, in your view, how much of an internal conflict that generates in terms of shirking
like upper management is trying to... Absolutely. Shirking, falsification, playing games, withholding, playing flat out and out lying. I've seen it all. Yes, it happens, and this is the root cause of the problem is that, yeah, the question you might ask is what's the solution? Well, I propose, do you have more of a question? I mean, most of this, that if you think that there is this element of shirking, and part of that excessive volatility that we see originates from this, structural shirking, and so I wanted to hear your... I'm not sure I understand what you mean by shirking. Shirking, at least in the English that I used to speak when I still spoke English, was not doing one's duty. Sure. Yeah. Okay. Just so that, so that's for our auditors. Yeah, that's there. Anybody who's been in a risk management position, we have some practitioners in the audience, not everybody here is an academic, has come up with this. They falsify. It goes beyond shirking. It goes to downright falsification. It goes to practices in Russia that are criminal in the West, but not yet criminalized here. In England, you can do jail for willfully violating a policy of a risk committee. But I don't think that punishment is necessarily the answer. I think that the better long-run answer is that of culture and remuneration. The remuneration caused the problem. The split in roles caused the dysfunctional culture. Let's put it back together. Let's have more emphasis on safe and reasonable long-term compensation so that we realign the agent managers with the equity maintenance and growth goal. Let us do this as well for the risk managers so that we're singing on the same sheet of music. We avoid short-termism to an extent by that. The development in the West of clawbacks is healthy. And I don't have all the answers. But we've got to get away from this long call, short put structure, clearly. Did I answer your question? Anybody want this in Russian? Huh. Филипп, скажи, можно немножко подробнее о комиссарах? Кого конкретно ты имел в виду и столкнулся ли ты с этим явлением только в России или в каких-то других странах? Спасибо. Но, к сожалению, я уже 15 лет в России живу. Общественно. Но я не знаю, честно говоря, бывают ли эквиваленты комиссарам на Западе или нет. Просто это уже не мой поле игры. Но здесь комиссаров мы начали видеть комиссаров, когда начали брать государственные деньги. И это было нормально. Я считаю, что наш Центробанк здесь вел себя отлично в течение этого кризиса. До того, как я известно, как один, который критиковал Центробанк на начало 2000 года. Но в течение 10 они превращались из одного из худших в мире, может быть, худших в век Центробанков на один из лучших. Как они руководили кризисом. И они просто даже лучше, чем немцы. И по мере лучше, чем ФСР. Зато поставили у нас комиссары. Нормально.
есть государственные деньги, они хотят видеть динамику и как это работает. Проблема была в том, что старые русские реакции, о, нас есть комментарий, надо что? Не, даже лучше более по-русски, чем это. Чрезвычайный комитет ЧК, который скрывается и говорят, где комиссары не подслушивают. Я видел этого не в один. Я правильно понял, что Банк России управлял кризисом? Правильно ли я понял, что Банк России управлял кризисом? Я думаю, что он был очень неплохо. Я не знал, управлял кризисом. Скорее он управлял его протеканием, да, в российских условиях и тем, что получалось в результате. Ну, то есть, не будучи способным повлиять на эпицентр, по крайней мере, сгладить последствия. Ольга, пожалуйста, вопрос. Я сперва хотела поблагодарить за шедевральную презентацию, как мне кажется, выступление. Спасибо большое. Вот. А задать я хотела такие два вопроса, потому что я в свое время тоже интересовалась темой культуры риск-менеджмента. И меня больше всего заинтересовало такое явление, что, ну, не знаю, присуще, наверное, только российскому, не думаю, скорее всего, это там общее международное явление, возможно. Суть заключается в следующем, что часто риск-менеджмент ставит в такую ситуацию, как раз вот в общении с топом, с бизнесом, что задает вопрос: вы скажите нам, когда будет кризис, когда будет плохо. Вот, я, например, в своей работе все время, как раз вот там, когда я сделала культуру риск-менеджмента, все время пытаюсь объяснить, что риск-менеджмент не отвечает на вопрос, когда будет. То есть мы не делаем прогноз. Мы отвечаем на вопрос, что нам делать, если будет плохо, да, а не когда оно наступит, это плохо. И вот хотелось бы узнать вашу точку зрения. Вот, Совершенно верно. Но всегда, когда создается новая область риск-менеджмента, бизнес ищет способ, чтобы как говорится, перевести стрелку, да? Новый риск-менеджер становится козлом отпущения, да? И дает вместе с этим какие-то свобода и ответственность риск-менеджмента, которые по натуре не несет. Да? Это не я. Риск-менеджеры, они абсолютно это провал. Я не понимал, как они не предсказывали кризис. А? Как они во время не остановили меня. Да? Есть такое. Но вместе с этим я считаю, что риск-менеджмент есть тенденция просто скрываться, спрятаться в какой-то башне, да, и делать модели без взгляда на окружение. И один из наших функций, который я создал в Альфа-банке, был такой обзор окружения. Это другой презентации, безусловно, но мы начали иногда во время, иногда с обратным видом, видели какие-то варианты или показатели нестабильности в окружении. Да? При этом успели начинать закручивать гайки, и при том, что я уговаривал тайкунов, олигархов, потому что без его поддержки это невозможно. Начал закручивать гайки уже в конец 2006 году.
Но это я не могу сказать, что это повторяемый. Я не могу сказать, что это обычная функция или должность риск-менеджмента. Так что в 2006 году было так ясно, что не все будет в шоколаде на века, что мы не начали. Я ответил на вопрос. Спасибо.